We interrupt your programming. This is a national emergency. At the time of this broadcast, the President along with others in the line of succession have been moved to a safe and undisclosed location. Due to this, the President is unable to transmit a message to the American people. However, the President has transmitted a message to the National Information Center to be transmitted over the emergency alert system. The message reads as follows: Today at 8:24 p.m. Central Daylight Time, the moon has been reported to have turned bright blue for an unknown reason. As a result, several animals that have met the moon's light have been reported to turn extremely violent towards humans and have broken into civilian homes and businesses, attacking and killing whoever was inside. This phenomenon affects all reptiles, birds, and mammals with the exception of humans. In addition, extreme weather patterns have been reported across the country, including lightning storms, floods, tornadoes, blizzards, and windstorms. These weather patterns, along with all other occurrences, have no known cause at this time. All residents are to seek an underground shelter immediately. Close, lock, and barricade all doors and windows. Turn off all lights. Do not re-emerge until daylight, as this event does not affect the sun. All residents in the Mountain, Pacific, Alaskan, and Hawaiian time zones are to prepare for nightfall. This is KWO 39 and we will serve the Chicago, Illinois area for as long as possible. Emergency alert. Alerte d'urgence. Emergency alert. Alerte d'urgence. This is a national emergency. The moon has been reported to have turned blue in color, for unknown reasons. It has also been reported that animals that meet the moon's light mutate and turn extremely violent towards humans, breaking into human establishments. Injuries and deaths have been reported. Severe and unusual weather patterns have been reported in Manitoba, Ontario, and Quebec. Several tornadoes and golf ball-sized hail have been reported across Ontario. All residents are to stay in their homes with all possible entrances blocked. Il s'agit d'une urgence nationale. La Lune serait devenue bleue, pour des raisons inconnues. Il a également été signalé que les animaux qui rencontrent la lumière de la Lune mutent et deviennent extrêmement violents envers les humains, pénétrant dans les établissements humains. Des blessures et des décès ont été signalés. Des conditions météorologiques sévères et inhabituelles ont été signalées au Manitoba, en Ontario et au Québec. Plusieurs tornades et grêles de la taille d'une balle de golf ont été signalées en Ontario. Tous les résidents doivent rester chez eux avec toutes les entrées possibles bloquées. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Emergencia nacional para todo México. Esto no es una prueba. La luna se volvió de un color azul brillante, y muchos animales que se encontraron con la luz de la luna se volvieron extremadamente violentos y atacaron a cualquier humano que vean. Además, los patrones climáticos severos están ocurriendo en todo México. Se han detectado disturbios sísmicos debajo de las ciudades de Monterrey y Saltillo. Métete debajo de muebles pesados para protegerte de la caída de escombros. Se espera que una tormenta de polvo azote la Ciudad de México en los próximos minutos. Quédate dentro de tu casa. No vayas afuera. Atenção! 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 Um estado nacional de emergência foi declarado. Toda a programação foi interrompida para transmitir esta mensagem para garantir a segurança pública. A lua virou uma cor azul brilhante.
A vida selvagem no Brasil que tocou a luz da lua sofreu uma mutação e atacou qualquer ser humano que vê. Todos os residentes devem ficar em suas casas com todas as entradas possíveis bloqueadas. Não saia por nenhum motivo. Não use seu telefone a menos que você tenha uma emergência. Realismo prevê-se uma forte tempestade que atinge Porto Velho nos próximos 10 minutos.国家緊急事態が宣言されました。月は明るい青色に変わったと報告されています。月の光に遭遇したすべての哺乳類、鳥、爬虫類は変異し、人間に対して非常に暴力的になっています。多くの負傷及び死亡が報告されています。厳しい気象パターンも報告されています。吹雪は1時間以内に東京都を襲うと予想されています。すべての居住者は、バリケードされたあなたの避難所へのすべての可能な入り口で彼らの家に滞在します。実際の緊急事態以外には、電話を使用しないでください。何らかの理由で外に出ないでください。于次播的中，我感到抱歉，由于加急，我不得不停止成。稍等，急情，急情，急情，急情！注意，所有众公民，是加急情，其他加以告月亮已成了明亮的色，遇月光的所有物都了，人得暴力，受和死亡。所有居民都所有窗好好留在自己的房屋中，勿使用。不要加或闭锁，保您有几天的食物和水。방송이 중단되어 죄송합니다. 지금은 기기를 끄지 마십시오. 안전에 영향을 미치는 비상경보가 이어집니다. 기다려주세요. 방송이 중단되어 죄송합니다. 지금은 기기를 끄지 마십시오. 안전에 영향을 미치는 비상경보가 이어집니다. 기다려주세요. 방송이 중단되어 죄송합니다. 지금은 기기를 끄지 마십시오. 안전에 영향을 미치는 비상경보가 이어집니다. 기다려주세요. 비상사태, 비상사태. 비상사태, 이때 기기를 끄지 마십시오. 이 방송은 진행 중인 국가 비상사태와 관련이 있습니다. 서반구 국가에서 달이 파란색으로 변하는 것으로 보고되었습니다. 이 푸른 달의 빛은 빛이 비추는 곳에 많은 악영향을 미쳤습니다. 이러한 효과에는 폭력적인 동물과 극단적인 날씨 패턴이 포함됩니다. 푸른 달의 빛과 직접 접촉한 모든 동물은 인간에게 매우 폭력적으로 변했으며 로밍거리를 보았고 그들이 본 사람을 공격했습니다. 그들은 또한 인간 시설로 침입하여 내부에 있는 사람을 공격하고 살해한 것으로 알려졌다. 이 공격으로 수백 명의 사망자가 보고되었습니다. 여전히 달빛에 닿지 않은 애완동물이 있다면 창문이 없는 잠긴방에 두십시오. 서울에서 번개 폭풍이 일어나고 있습니다. 치명적인 번개로 많은 사망자가 발생했습니다. 모든 거주자는 모든 창문과 문을 잠그고 집에 있어야 합니다. 배터리로 작동하지 않는 모든 기기를 끄고 플러그를 뽑습니다. 욕조, 샤워기, 싱크대 또는 유선전화를 사용하지 마십시오. 집을 나가지 마십시오.
현재 모든 군복무는 중단됩니다. A national state of emergency has been declared. In the Western Hemisphere, the moon has turned a bright blue color and is now rising in the Eastern Hemisphere. Effects of this blue moon is being experienced throughout East Asia and Oceania. The moonlight is turning animals violent. All mammals, birds, and reptiles that touch the moon's light will become extremely violent and will attack any human they see. All residents are to remain in their homes at this time. Close and lock all doors and windows. Barricade all possible entrances into your home. All fire, police, medical, and military personnel are to report to the nearest post for emergency duties immediately. All residents not part of any emergency workforce are strongly advised to not leave their shelters until sunrise tomorrow. Extreme weather patterns have been reported in areas where the sun has set. A tropical cyclone is expected to hit Tasmania within the next hour. A dust storm is moving towards Sydney. All residents occupying these areas should seek an underground shelter, such as a basement or storm cellar, with all entrances blocked and all ventilation turned off. Do not go outside. This is not a test. A national state of emergency has been declared. Do not turn off your television or radio at this time. In the Western Hemisphere, as well as in several countries in Asia and Oceania, it has been reported that the moon turned a bright blue color. All mammals, birds, and reptiles that have touched the moon's light or looked at the blue moon have mutated and turned extremely violent towards humans. Some have been reported to be breaking into human homes and businesses, attacking whoever they found inside. Many injuries and fatalities have been reported. Extreme weather patterns, such as floods, hail, tornadoes, dust storms, cyclones, windstorms, lightning storms, and thunderstorms have been reported in areas where the moon's light is shining. Do not attempt to evacuate. Stay in your location. If you are part of any emergency workforce, head to the nearest establishment to carry out emergency duties. If you are not part of any emergency workforce, stay where you are. If you are not at home, pull over safely and seek the nearest shelter immediately. Close and lock all doors and windows. Barricade all possible entrances into your shelter. If you have a pet that has not yet been affected by the moon's light, put them in a room with no windows. Ensure you have enough supplies, such as food, water, clothing, medical and personal sanitation supplies, flashlights, extra batteries, and access to a battery-powered radio. Do not leave your shelter until at least sunrise tomorrow. This event does not affect the sun. We are sorry for the interruption in your programming. Please listen to the following emergency warning. Emergency warning. Civil danger alert. Weather alert. Instances concerning the moon have been reported all over the country. The moon has been reported to have turned a bright blue in color. Animals that have touched the moon's light have turned violent and attacked nearby people. Severe weather patterns have also been reported. Major attacks occurring in Bangalore, Dispur, Impal, Jaipur, Jammu, Lucknow, Mumbai, New Delhi. Tornadoes with wind speeds of over 480 km per hour have been reported all over India. Take shelter in an underground shelter immediately. Do not emerge until sunrise.
Из-за серьезности этой ситуации будет доступен перевод этого предупреждения на английский язык. Не выключайте ваше устройство. Пожалуйста, обратите внимание на это предупреждение. Это национальное чрезвычайное предупреждение. Луна стала синей в цвете. Все млекопитающие, птицы и рептилии, которые контактировали с лунным светом или смотрели прямо на Луну, мутировали и стали чрезвычайно агрессивными по отношению ко всем людям поблизости. Известно, что эти животные прорывались сквозь незапрещенные двери и окна или пробирались через вентиляционные отверстия и камины, чтобы добраться до любого человека внутри зданий. Погодные явления происходили в тех частях страны, где хорошо видна Луна. Эти события включают метели, град размером с теннисные мячи и наводнения. Все граждане должны немедленно искать подземное убежище. Из-за суровых погодных условий все военные службы приостановлены. انتباه! ستصدر صفارات إنذار الخطر المدني في اللحظات القليلة القادمة، تليها رسالة عاجلة من الحكومة السعودية. إرجوك انتظر. Attention! The civil danger siren will sound in the next few moments, followed by an urgent message from the Saudi Arabian government. هذا ليس اختبار. تم إعلان حالة الطوارئ الوطنية. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو الراديو في هذا الوقت. يجب على جميع سكان المملكة العربية السعودية الدخول إلى مأوى تحت الأرض الآن. يتم الشعور بتأثيرات القمر الأزرق في جميع أنحاء البلاد، بدءا من الطقس القاسي إلى هجمات الحيوانات العنيفة. يتسبب ضوء القمر في أن تصبح الحيوانات التي تلمسه عنيفة وتهاجم جميع الأشخاص القريبين. يرجى اتخاذ الاحتياطات التالية: 1. أجمع الطعام والماء والأدوية. 2. أبحث عن مكان آمن. 3. ترقب محطات التلفزيون والإذاعة المحلية للحصول على التحديثات. This is not a test. A national state of emergency has been declared. Do not turn off your television or radio at this time. All residents of Saudi Arabia are to get into an underground shelter now. The blue moon's effects are being felt all over the country, ranging from extreme weather to violent animal attacks. The moon's light causes animals that touch it to become violent and to attack all people nearby. Please take the following precautions. 1. Gather food, water, and medicine. 2. Find a safe place. 3. Stay tuned to local television and radio stations for updates. Türk hükümeti, Kuzey Kıbrıs'ta dahil olmak üzere tüm ülke için bir acil durum uyarısı yayınladı. Cihazınızı kapatmayın. Lütfen bu uyarıya dikkat edin. Bu ulusal bir acil durum. Bu bir aldatmaca değil. Mavi ay Türkiye üzerinde yükseldi. Sonuç olarak, ülke çapında birçok felaket yaşanıyor. Ay ışığıyla karşılaşan tüm hayvanlar, tüm insanlara karşı öldürüldü ve yakındaki herhangi bir kişiye saldırdı. Ayrıca İstanbul, Ankara ve Konya'da yarım metreye kadar şiddetli su baskınları olduğu bildirildi. Hükümet, tüm sakinleri aşağıdaki işlemleri yapmaya çağırıyor: evinizde kalın, malzeme toplayın, bir yeraltı sığınağına girin, tüm kapı ve pencereleri barikat edin. Yakındaki bir hayvan ayın ışığıyla karşılaşırsa, o hayvanı hemen öldür. Bunun sizin için bir tehlike olmasına izin vermeyin. Bölgeniz su basmışsa, derhal daha yüksek bir yere arayın. Gün ışığına kadar sığınaktan çıkmayın. Televizyon ve radyo istasyonları mümkün olduğunca uzun süre yayın yapmaya devam edecektir.
SVT2 hade avbrutit sin normala sändning på obestämd tid på grund av en pågående global nödsituation. Vänligen vänta med för ett brådskande meddelande från den svenska regeringen. Detta är en global nödsituation. Detta är inte ett test. Vänligen rikta din uppmärksamhet mot denna varning, eftersom denna varning kan påverka din säkerhet. Månens ljus börjar påverka vädret och djurens beteende över hela Sverige. Djur blir aggressiva och attackerar, skadar och dödar människor på deras väg. Flera snöstormar har rapporterats i många delar av landet. Dessa städer inkluderar Stockholm, Umeå, Växjö, Malmö, Kalmar. Upp till 1 meter snö rapporteras i dessa städer. Alla invånare ska gå under jorden med alla ingångar barrikaderade. Håll dig varm till varje pris och svara inte på några repande eller klingande ljud utanför ditt skydd. Stig inte upp förrän soluppgången. Das ist ein Notfall. Schalten Sie Ihren Fernseher nicht aus. Der Blaumond geht über Deutschland auf. Tiere werden im ganzen Land gewalttätig. Verletzungen und Todesfälle wurden gemeldet. Geh jetzt in einen unterirdischen Unterschlupf. Fernseher und Radiosender können aus der Luft gehen. Emergenza. Emergenza. Questa è un'emergenza globale. Tutta la programmazione verrà interrotta per l'intera durata di questa emergenza. Il governo italiano ha autorizzato questo messaggio per avvertire tutti i cittadini di questa emergenza. La luce della luna blu sta trasformando gli animali violenti in tutta Italia e nel resto del mondo. Questi animali sono estremamente pericolosi e sono stati segnalati decessi per attacchi. Inoltre, sono stati segnalati numerosi terremoti nelle seguenti città: Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Roma, Venezia. Prendi la metropolitana ora. Se ti senti tremante, mettiti subito sotto i mobili forti. Questo messaggio si ripeterà tra 15 secondi. Questo messaggio si ripeterà tra 15 secondi. Questo messaggio si ripeterà tra 15 secondi. C'est une urgence mondiale. Ne paniquez pas. N'éteignez pas votre appareil. Faites très attention aux instructions suivantes. La lune bleue cause un chaos et des dégâts extrêmes à travers le monde. La lumière de la lune a rendu les animaux violents et mortels pour des raisons inconnues. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis ou plus sont tombés dans tout le pays, causant des dommages, des blessures et des décès. N'allez pas dehors. Cachez-vous dans un abri souterrain. Tuez tous les animaux affectés que vous voyez. Restez à l'écoute de la télévision ou des stations de radio locales. N'émergez pas avant le lever du soleil. This is BBC from London. We have interrupted normal programming due to a global emergency. Please stand by. This is BBC from London. We have interrupted normal programming due to a global emergency. Please stand by. This is an emergency. The blue moon has risen over the United Kingdom. The blue moon's light is affecting many animal behaviors and weather patterns across the world. Animals that come into contact with the moon's light have become extremely deadly to any human nearby. Global death tolls can be as high as 500 million. This is a catastrophic situation. Flooding of up to 1 meter has been reported across the country. All citizens are to take the following actions: get into an underground shelter and stay there. Do not go outside. Barricade all doors and windows. If a nearby animal meets the moon's light or looks at the moon, it is considered compromised and it should be killed immediately. There is no way to prevent the animal from mutating once it touches the moon's light. If you have a pet that is unaffected, keep it in a windowless room with no windows or outside doors. Do not answer to any scratches or bangs outside of your home. The BBC will continue to broadcast for as long as possible. Stay tuned for updates, information, and survival instructions on the television or radio.
Esta es una emergencia global. Muchos fenómenos causados por la luna full están causando muchas muertes en España y el resto del mundo. Estos fenómenos incluyen patrones climáticos inusuales y ataques de animales. Se han producido hasta 1.000 millones de muertes mundiales, y ese número está aumentando. Todos los residentes deben pasar a la clandestinidad ahora. Use tablas o muebles para bloquear todas las puertas y ventanas. Todos los animales que tocan la luz de la luna deben ser sacrificados sin dudarlo. No permita que sean un peligro. This is an emergency action notification, requested by the White House. All EAS participants will follow activation procedures in the EAS Operating Handbook for a national-level emergency. The President of the United States or one of his representatives will shortly deliver a message over the emergency alert system. Please stand by. We interrupt your programming. This is a global emergency. Important information will follow. The following message has been transmitted at the request of the United States government. This is not a test. The blue moon is causing cataclysmic and unprecedented damage to the entire world. Animals that come into contact with the moon's light turn into violent and uncontrollable creatures that kill any person close by. Severe and extreme weather patterns have also been reported. These patterns include earthquakes, tsunamis, hurricanes, blizzards, floods, tornadoes, hailstorms, thunderstorms, lightning storms, and windstorms. These weather patterns, along with animal attacks, have killed around 2 billion people worldwide. This number is increasing every hour. This event is expected to destroy all of humanity within the next 6 hours. Government collapses are taking place around the world as entire country populations are being destroyed. Citizens have been reported to be fighting off animals in countries whose governments have fallen. Humanity may not survive this cataclysm. All citizens of the United States are to gather their family and friends and wait out the final hours of humanity. In a last-ditch effort, the remaining nuclear missiles in the United States are being launched. Please stand by as we conclude the final activation of the emergency alert system.